Okay. Hello, dear friends. Good evening. Such a beautiful, beautiful evening. Oh, these old magazines and quite beautiful. And first, I thought about it to make a video to show these magazines because the other day I just shipped out 3 magazines. I call it a trilogy of 3 French magazines, antique vintage magazines. And just I was thinking about doing a video to show the shipping of it. 都些不大呢。I received, this is the new shipment coming in today. La Poste. So this is the new shipment coming in today, and this is one of my most favorite magazine because there is a lot of this DIY, do-it-yourself project, a lot of craft projects. And also, I want to take this opportunity to talk about which language do I speak. And from time to time, in English, it's not my native tongue. From time to time, there are times I find that I am missing some words in English. Then I say it in another language, for example, French, if that word I learned French first. Of course, there are Chinese words that I cannot find in English. I say it in Chinese. And there are a lot of time, it's just the coincidence. And English and Chinese suddenly have such a good matching. Then I say it. And I got one friend saying that you should keep on, you should do it in only one language. And then there is another friend said, if that is the case, maybe there are other language. Anyway, they would like still keep in saying different languages. Anyway, here is one thought on my side. I am just very interested in reading people. And my job is a teacher. I am not trying to analyze, to judge my students. But they just present with me the different characters. And it's one of the best if you are interested in psychology study, if you are interested in learning about human nature. So anyway, I was thinking about it. There are people who likes me to speak in one language. There are people who can accept me speaking in different languages. And from my side, I will not change. Whenever I like to talk in Chinese, in Chinese. Whenever I like to talk in French, in French. In English, in English. Or the mélange, or the mixture of these 3. Because it's interesting.
And from a learning point, if I speak almost the same thing, not exactly word by word translation, first, it develops my thought if I speak it in 3 languages. On the other hand, it will help a lot of people who are interested in languages and see how I express it, because translation is such a delicate and interesting thing, and you can, each one has their own interpretation. There is not a standard translation. We all put into our own thought, our own understanding of that particular sentence. I remember there was one time I listened to one of the richest guy in the world, a very famous young entrepreneur, and his mother's book, beautiful book, same as this lady, must be a very, very beautiful book, but it was translated into Chinese. It's written in English and translated in Chinese. And it's very hard for me to listen to it because I have to source about the original English, where it is come from, and see the translation. And the language is not pure as what is written out in the particular language. So listening to translated work is very, very hard for me, very not touching to that point. Do I explain? And that is an advantage. I say Chinese is what out of my heart. I say English is out of my heart, authentic. And I choose the particular French word I say in French, in English, in any of this language. It's because it comes out of my heart. It's not even a translation. It transfers, it transmits the most original feeling, original sentiment, original emotion. Do I make any sense? So this is why I like to speak it in the 3 languages. And I think I will continue to do it. Now here, let's talk about why some friends like to listen to only one language. And this makes me actually to think. There are people who can accept things, which is our strength. And there are people who likes to understand things crispy clear. And when they listen to something, their flow, when we listen to something, we like to keep the flow. And we have this extreme curiosity, and we want to understand everything, every single word that is spoken. Right? So if there suddenly pop up some words that we cannot understand, it's just puzzling and mind torturing, I think. And when I think about, if I go to class, I listen to a teacher, there is
tomorrow I will have a test for it. I need to understand every single word, including the silly jokes the teacher makes. But if I'm missing something, it is really very, very puzzling. It's not comfortable. Do I make any sense? So I totally understand you. I totally understand you. And it just makes me fascinated to see people have a different way of thinking, and it makes me to think that we are all different. We all have different way of thinking, and each person who bravely, kindly, honestly, and frankly speaks out their idea, it's very courageous. I really admire. I admire for each of your individuality. It's just a very, very interesting. 打开脑洞. Big open mind hole, brain hole. This does not translate in English. Kind of mind blogging or something. C'est très intéressant et c'est fascinant, fascinating, fascinant. Okay. Anyway, I will keep on, and one of the things I will do is that I will do anything as I like, and that I will keep on doing whichever way I like. Might be in one language, might be in 3 languages, might be in 2 languages. It all depends on that instinct thought and that moment, my thought. And there is one thing, maybe I should title it in 2 languages, in 3 languages. Well, if I remember. Anyway, thank you for bringing up this topic for me to think about it. Les bonnes idées, ça c'est Noël. J'adore cette sorte de livre. Audubon ou quelque chose. Numéro 4, pour noter en beauté des carnets en papier artisanal réalisé à la cuve en Inde. Non, ça n'a l'air pas. C'est un peu. 4. 96 pages, façon parchment, ça je sais pas. Les bonnes idées, les bonnes... Marie-Claire, Niti, j'adore ça. J'ai des beaux comme ça. 我们家也有这个，每个人有一个。哇，ça c'est comme les gâteaux. Numéro 6, ça c'est gâteau utile et déco. Ces boîtes gigogne, c'est gigogne, ça je sais pas, je comprends pas. Ces boîtes gigogne qui affichent historique motif Basile. C'est Basile, ça je comprends pas du tout. Table de fête garantie avec
L'ensemble, forêt enchantée. Oh, forêt enchantée, ça c'est numéro 5. Gouleray céleste. Oh, céleste. Voilà. Gouleray céleste. Pardon, c'est hors de... Pardon, tu n'as pas vu complet. Memory game. Oh, ça c'est bon pour moi. Memory game. C'est quoi? Do a digo. Oh, les chevaux, cheveux gris. C'est très classique, n'est-ce pas? Oh. Vichy, blanc, chic. La mode gomme en laine. C'est débardeur. C'est débardeur tricoté sans couture avec des aiguilles circulaires. Joue la carte de l'élégance et de la douceur grâce à l'alliance de laine vierge, virgin, yeah, laine vierge, virgin wool, I think, virgin wool, mohair et soie des deux filles. Utiliser création Rico design made of silk and wool. Wow, 这个看上去很舒服，是不是软软的？你都能看出来一层毛毛的。Oh les gâteaux couture. Oh les boîtes comme ça, j'adore les boîtes comme ça. Le théière et das de thé et gâteau. Et les petits trucs pour couture. L'indispensable de la couture. Disponible à partir du 1er décembre en magasin et sur Mondiatissu franc. Coudre, broder, crier de la magie avec ses 10 doigts. Mondial, tissu et Marie-Claire Ziti en mondial, tissu et Marie-Claire Niti partage la même passion du féminin de cette complicité sont nés 3 nécessaires de couture, des boîtes d'ailes, des trésors, un gâteau pour la vie. Je pense le thé y compris pas. À la belle étoile. Quelques branchettes de sapin assemblées et voici que prend forme cette étoile. Disent-elles? Non.
Ok, yeah. 2021. Ça c'est quoi ça? Mi-fleur, mi-flacon magique. Création Virginie Rousset. Ceinture ayez. La broderie joue sur du velours et s'attire. La sympathie d'oiseaux chatouillant en perles et paillettes, création artisane, les gueules de loisirs créatifs en ligne. Annuel, DIY et durable. Durable, ça c'est important. Tissu mondial, tamis de lumière. Tamis de lumière. C'est peut-être c'est le suncatcher. Oh, quelque chose. Oh, café. J'ai presque la même chose, mais pas la même marque. Dégustologie par WMF. Ça c'est pour je pense que c'est milk frost. Bouquet de caractère. Martini au pays de nounours. Petit nounours. Tous les nounours. Au pays des nounours. Le sapin est très malin. Nounours à la nuit tombée. Table textile sur une grosse toile de lin. Les silhouettes en appliqué jouent aux ombres chinoises. Aux ombres chinoises. Exact. Puis nounours, les petits nounours. Mr. Fox. Non, ça c'est Mr. l'ours. Mr. l'ours. Oh, ça c'est très malin. Les ours se suivent et ne se ressemblent pas. Soit les
Sortez, 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 sortez les gontillons. Il y a longtemps que j'ai pas lu, que j'ai pas lire les français. Ça c'est mon problème. Des fois je parle quelques mots, mais pour prendre une langue, c'est très important de lire. Ça, c'est le cas, c'est le plus important. Toum, 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 toum. Avoir des idées, c'est cuillère, cuire, cueillir de fleurs, c'est cueillir de fleurs. Penser, c'est tresser des gournons, couronne. L'instant beauté, l'instant beauté des fêtes enchantées. Oula, ça c'est joli, mais c'est très joli. C'est même pas utile d'être joli comme ça. Je dis ça, c'est toujours super. J'adore cette couleur, mais j'adore pas le prix. Méli-mélo, surpris pratique. Recycler et recyclable, c'est calendrier de l'avant ou réserve 25 petites gâteaux beauté. Nous sommes heureux de vous retrouver. Les goûts de cœur. Les goûts de cœur. Make me stitch. Boin. Pépio. Pépio, c'est toujours pas mal, pépio. Patron les biji. Ça, c'est quoi ça? Biji. Patron les biji. Ça, je comprends pas. Paint in box. Brittany Pompadour. Noé, I make. Coursette. Noël de papier. Oh, ça je vais garder parce que maintenant je fais les projets en papier. Ça je veux garder ça. Oh, c'est comme les
poisson, le petit chien, les fleurs, Noël, papillon, ça je peux faire, ça je peux faire, ça je peux faire, ça je peux faire, tout cela. Les papiers comme ça, c'est vintage. D'où un carton. Je veux faire ça aussi. Les sapins. Les gâteaux. Les sapins. Le style parfait. C'est vrai, c'est parfait. Oh là là. Le velours fait son effet. Macaron, la vie est un ruban qui se déroule. Tout en délicatesse. Promise, inattendue, précieuse, prosternée mais bien vivante, les bords Irven, un air d'Écosse, Scotland, Scottish, Écosse, place à la nature. C'est la présence qui fait la silence d'une chambre. C'est le moment de monter à bord sans merveilleuse exposition
château en fait. C'est Château-la-Loire, Dominique. Château. Oh, pardon. Fruit de la passion. Le goût est incroyable. Bûche glacée vanille, passion coco. Ouh. La bûche. Ultra simple. Recette ultra simple. Rocher. Ultra simple. Les crustacés. Jamais 203. Douteux.好吧，下一次咱们读一本中文书啊。有点不像话了，光是看什么法文书啦、英文书啦。下一次咱们看看中文书，好不好？要不然有一点不公道。到底咱们是中国人，哎呀，中国人自己都觉得，可是中国人这是太简单了。可是对别人来说，可能就没那么简单了，对不对？还是厚道点儿啊，念几本中文书。从前有个山，山里有个庙，庙里有个和尚。咕咕，咪努，咪努。